Good morning, everyone. Welcome to CWM Sealand Wednesday meeting. Today is a mini seminar topic. We want to talk about air conditioning system in general. How does air conditioner work? Okay. I think we covered this same topic about 2 years ago. But we want to review again because the summer season is coming, and it's good to know about air conditioning system, whether it's your own home or it's for clients' building. If we know some essence of this air conditioning system, then it will help us sometimes cheaper and sometimes faster to resolve the problems. Okay, in general, air conditioning, a modern air conditioning system, it has two components in general, okay? Well, depending on actually technology, different technology will have different components, but we want to talk about more popular systems in modern age at home and commercial buildings. And we want to talk about two different components in air conditioning system, let's say typically in homes. The first unit is condenser unit, and a blower unit is one unit, and the other is well, actually condenser unit is the first one, and the second is blower unit. Condenser unit usually stays in outside, and it has a compressor, and it's a condensing coil and the fan. Okay, this is one unit, stays usually outside, and the inside of the building, we call it a blower unit. It has a blower and it has an evaporator. We'll see quickly in the diagram a little bit later, but anyway, basically air conditioning system is airtight system. You can imagine that. So between these two units, okay, there is a pipe connected, okay? And through this pipe, the refrigerant gas, 그 한국말로는 그러니까 냉각 수죠. 가스 타입인데 뭐라 그러냐, 냉각매라고 그러나요? 하여튼 refrigerant, 거기 유닛을 통해서 cool down 되는. Okay. And so basically between these two units, they are connected, and the refrigerant gas is flowing through this through the pipe and connect these two units. Okay, we're going to see the diagram directly. Okay, this is condenser unit we talked about, and this condenser unit stays outside of home or building usually, and the blower unit is usually stays inside. Well, here is actually, it is in the basement, it looks like, but indeed this unit, this a blower unit usually stays where? Above the ceiling, okay? Typically, but these two systems connected to this hose, okay? And the refrigerant, like typically we used to use Puron gas.
when you say Puron gas, that's refrigerant. 냉각 매체. Anyway, so that's the refrigerant compressed through here and then come to this the evaporator, okay? And it cools down, air cools down here and air blows out to the entire house. So hot air, warm air comes in, okay? This is inside the home, warm air comes in and it goes to blower and it goes through the evaporator, then air cools down and then it goes out throughout the house, okay? That's how it works. And again, this refrigerant come back to this condenser unit and compressed again, and then it feeds back to the evaporator unit. We'll see how it actually works, okay? So anyway, this is a physical appearance of these two systems. This whole systems we call air conditioning system. So you can imagine when you think about air conditioning system, there's two different units. Outside, we call it condenser unit. Sometimes we call just the compressor unit, okay? Because the main part is compressor. And it has a fan also. You see this fan, right? Usually you can see this fan and there's a metal mesh, okay, on top of the fan. Sometimes tree leaves covers this top of this grill, so it's not good. So you want to clean up always this top portion. Okay, so okay, and we want to talk about, before we go further, we want to talk about this refrigerant gas we call Puron gas, right? And we cannot use this Puron gas anymore from 2020. Now, this only recycled gas can be used, but you cannot use new Puron gas anymore. So new material is Puron gas. Puron gas, the code name is R410A. Okay, R410A. So if you mention this gas, then they thought you know something. And this gas is a safer, ozone depleting rating of 0. Okay, no ozone producing, and is energy efficient. And if the system built after 2010, then the new material should be used, which is R410A, okay? Puron, not Puron gas anymore. But let's say if you have the old air conditioning system built in before 2020, then you have to somehow fix it, retrofitting, we call, retrofitting for that the older system can use new refrigerant gas, which is Puron, but that's not easy. So when your contractor suggesting this air conditioning worker, air conditioning technician suggests retrofitting to change the system so that this older system can use new refrigerant gas, you don't want to do that because it's not easy and it doesn't work well. So you should recommend just to change new air conditioning system. That's what your recommendation should be, okay? And also we want to point out
evaporator coil produces a lot of water. As you know, anywhere there is air conditioning system, we have a water problems. Sometimes you don't relate this water and air conditioning system. Why? But we want to take a look at here. This is a blower unit. I said typically this unit is above the ceiling. That's a typical place usually we put. Of course, it can be in the basement too. Okay, but when this warm water hits this coil, already inside this coil is very, very cold by the refrigerant gas, okay, compressed refrigerant gas. And then when it evaporates, it produces a lot of water. Okay, you can imagine that, right? The warm water hits the really cold coil, it produces water. Okay, and then this air becomes cold. Very cool air comes out. So evaporator produces a lot of water. Okay, you can imagine. Look at here, there is a pan. Okay, there is a pan we call drain pan. A drain pan. Okay, so with this drain pan collects the water. Okay, and it has a drain pipe. See that? It goes out, and if it locates in the basement, it's easy. It goes to the ground or a drain pipe, okay, further down. But if unit is for the convenience, for the spacing, the saving spaces, usually we put this unit above the ceiling. Okay, but if there is any problem with this drain pan, some kind of unprofessional work sometimes, missing this drain pan, and very poorly managed this water treatment. Okay, and its problems. If something's wrong with this pipe connection, or just emergency case, there's no this drain pan, then the water, the tremendous amount of water will leak down to the ceiling, tile, and it creates a really flooding situation. Okay, you can imagine that. So that can be the issue. So without raining, a sunny day, all of a sudden you see the ceiling, a lot of water dripping. Okay, then first thing you have to suspicious about is air conditioning system. Okay, so now you have some knowledge about this water dripping from the ceiling. All of a sudden, the sunny day, oh, it might be air conditioning, this drain pan system or drain pipe system problem. A little bit of theory behind what is going on this air conditioning system. You don't have to know all this, but the Puron gas you need to know, because Puron gas is filled with this system. This is airtight system. So if you have problem with this, entire hose, okay, this pipe, okay, somewhere leaking, then your Puron gas is leaking, so your pressure is going down, you cannot compress enough, then your air conditioning system works poorly. Then that means it doesn't cool. Okay, that's also another problem area that immediately you have to see. Oh, our air conditioning system works poorly. Then first thing you have to suspicious about is whether Puron gas is fully charged. Okay, and then you have to check this piping system all around.
So you need to know where you look at it. So this is a whole system. Here, let's say compressor unit is outside. So right side column is the system is in outside. We call what? A condenser unit. Okay, condenser unit. But sometimes simply saying compressor unit, but right terminology is outside the condenser unit. Okay, because the Puron gas is condensing here, compressed. Okay. Anyway, this is air comes in this way, and there's a fan, and this is refrigerant is liquid, high temperature, high pressure, so compressed and high temperature, and comes here. This is expansion device and becomes cooler right here. When it expands, there's some chemical formula we don't want to touch, and it cools down. So then this goes through this evaporator unit. Okay, so through this, actually air becomes very cold, and it goes out to the entire unit. Blower, there's a blower here, right? So cool air is going to blow out to the entire house and comes back. The warm air comes back to this system, but this is outside. But so there is this is actually in. Okay, so hardware comes in, and actually here, I'm sorry, cool air goes out, and entire house gets warmer again, and then kept the temperature and coming into here, and then air cools down and goes around. So inside the unit basically is circulating this way. Okay, so this is the system that how it works. So now with these principles, you can see physically, this is how it works and how you connect it. Okay, so that's refrigerant. Talking about refrigerant gas, we're talking about is inside this system. It goes around, and then we have to use not anymore Puron gas. We need to use Puron gas, because this is a new system. And your inspector will know, and your technician, refrigerator, I'm sorry, air conditioning technician should know about this. Okay. So in summary, 지금 에어 컨디셔닝 시스템에 두 가지 유닛이 있는 거를 이제 다 아시겠죠. 그래서 보통 밖에 우리가 이제 늘 볼 수 있죠. 밖에 있는 유닛을 컨덴서 유닛이라고 한다. 그리고 집 안에 있는 것을 우리가 블로어 유닛이라고 한다. 블로어 유닛에서는 사실은 블로어, 여기 팬 있죠. 블로어 유닛하고 이 이베퍼레이터라는 게 같이 항상 있다. 그래서 에어가 여기서 차지는 거죠. 이쪽으로 해서 집 안에 있는 뜨뜻한 공기가 들어와서 여기서 이제 다시 공기가 차져가지고 이 이베퍼레이터를 통하면 차가워져서 그 찬 공기가 밖으로 나가는 거죠. 그래서 이제 집 안에를 차갑게 하고 다시 뜨뜻해진 공기는 다시 들어온다. 이렇게 지금 돌아가고 있는 거니까 요거는 이제 이제 에어컨디션도 이런 테크놀로지가 다르지만 이제 대부분이 이런 기본 원리는 똑같아요. 지금 현재 테크놀로지로 봤을 때 에어를 차게 하는 것은 이제 냉각수를 써서 하는 방법밖에는 특별한 방법은 지금 없다. 근데 그 냉각수를 이제는 옛날 거를 쓰지 못하고 퓨런 가스라고 하는 R410A라고 하는 것을 써야 된다. 뭐 이런 식 요것만 알아두셔도 괜찮고요. 그럼 우리가 특별히 문제가 있을 수 있는 것은 뭐 어떤 문제가 있느냐 하면
대개 이 유닛은 지하실에 여기 있게 되어 있지만 이 그림에는 대개 천정에 있다. 실링 위에 이게 로케이션 되어 있는데 거기 이제 물이 많이 나오니까 이베포레이터를 상상하시면 알지만은 더운 공기가 이 찬 매체를 만나면은 거기서 컨덴싱이 되면서 컨덴싱이라고 그러나요? 그거를 이 물이 많이 생기죠. 그 물은 뭐냐 하면은 집 안에 있는 이 더운 공기가 가지고 오는 습기에서 그거를 다 뽑는 거예요. 그래서 찬 공기가 나가는 거죠. 그만큼 이제 집안에 습도가 많은데 그래서 에어컨디션을 키면 드라이해지는 이유가 바로 그거예요. 여기서 물기를 다 잡아먹어요. 엄청난 물이 나오게 되는데 근데 이제 이 물이 많이 나오니까 이 물이 여기 드레인 시스템으로 나가줘야 되거든요. 이렇게 해서 땅으로 가든지 아니면 이제 이게 천정에 있으면 그 파이프가 잘 작동이 돼야만 물이 이제 밖으로 나가겠죠. 만약에 여기에 문제가 생기면 어떻게 되겠어요? 물이 이제 그냥 실링으로 떨어진다. 지하실에 있는 경우는 괜찮지만 그래서 이머전시로 여기 또 드레인 팬을 만들어놔요. 접시 같은 게 밑에 팬이 잘 돼 있어야 돼요. 그건 혹시 그 이머전시에 그래서 그런 문제들이 있을 수 있다. 그리고 또 티피컬한 문제가 뭐죠? 우리가 얘기하는 이 냉각 가스 이게 여기서 보시지만 이게 전부 에어타이트 새면은 안 되죠. 이 시스템이. 근데 어딘가가 지금 샌다. 새면은 이 가스가 나가죠. 새버리니까 이 기능을 잘 못해요. 그죠? 더운 거를 이제 컴프레셔 해가지고 여기서 차지고 하는 이 기능을 못한다. 그러면 그 가스를 채워야 되죠. 그런데 워낙에 이 파이핑 시스템이 노후되가 자꾸 새면 그럼 에어컨디셔닝은 기능이 떨어진다. 그러니까 어딘가에는 사실은 이 가스가 새로운 가스, 퓨론 가스가 새고 있을지도 몰라요. 근데 계속 돌리기만 해요. 그러니까 에어컨디셔닝이 에어가 쿨돼 잘 차지질 않는 거죠. 그래서 결국 이 파이핑 시스템이 잘 돼 있어야 되고 정 작동이 안 되면 이거를 다 파이프를 다 일일이 가를 수는 없으니까 아마 시스템을 이제 바꿔야 된다. 이런 것도 있을 수 있고 여기 컴프레서도 오래 가면 뭐 고장이 날 수 있고 컴프레서가 덜 될 수 있고 아니면 컴프레서가 셧다운 될 수도 있어. 전혀 이제 스탑해서 안 돌아가는 거죠. 블로어는 뭐 그렇게 큰 고장 날 때가 별로 없겠죠. 심플한 팬이니까. 그래서 이제 고장날 부분들이 그런 것들이 있다. 그러니까 여러분들이 에어컨디셔닝 전문가는 아니지만은 몇 가지 포인트만은 알고 있으면은 그 에어컨디션에 대해서 어느 정도는 응급 조치라든지 이런 걸 할 수 있다. 아까 말씀드렸지만은 비도 안 오는데 갑자기 실링에서 물이 엄청 떨어져요. 툭툭툭 막 그냥 이 에어컨디션 물이요 상상하지 못할 정도로 많아요. 그러니까 이게 제대로 드레인이 안 되면 그러면 물이 막 툭툭툭 떨어지는 정도예요. 그럼 무슨 난리가 난 것 같은데 에어컨디셔너에서 여기에서 떨어지는 이 처리가 잘 안 돼서 그런 경우가 상당히 있을 수가 있다. 에어컨디션 한번 좀 알아봤고요. 이제 사실은 한 걸음 더 나가면 여기에 이 시스템을 그대로 사용하는데 사실 여기에 이제 이쪽은 끄고 이쪽은 전원을 끄고 여기 덕트 시스템이 그냥 있잖아요. 그죠? 덕트 이게 나가서 집 안을 돌아서 일로 들어오니까 덕트가 그대로 있으니까 만약에 여기다가 뭘 바꿔요? 여기다가 뭔가 더운 공기를 만들어 줄 수 있는 시스템만 바꾸면 그죠? 이 시스템은 셧업 시키고 여기에 더운 공기 즉 불을 뗄 수 있으면 그러면 어떻게 돼요? 공기를 더 뜨겁게 데펴서 뜨거운 공기가 나갈 수 있겠죠. 그럼 집에 돌아서 조금 차가운 공기가 다시 들어와서 여기서 불을 떼서 데펴가지고 또 더운 공기가 나갈 수 있죠. 그러면 어떻게 돼요? 이게 그대로 시스템을 놔두면서 이 덕트를 사용해서 그대로 겨울에는 히팅을 쓸 수 있다. 그 히팅 시스템이 뭐예요? 핫 에어 시스템이다. 오케이.
그래서 그 hot air 시스템은 다음에 또 시간 있으면은 우리가 또 얘기를 한번 해보죠. Okay, this is basically simply how air conditioning system works. Okay, I hope you can spot out if there is some emergency problem, then at least you can talk to the technician intelligently so that you can save time and save money. Okay, I think that's pretty much it for today's mini seminar, and I will see you all next week. Thank you.